little world. So today we are going to talk about phonics. So phonics টা কি? আজকালকার দিনে প্রত্যেকটি বাচ্চার জন্য phonics খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। So what is phonics? Phonics is a relationship between phoneme and grapheme. এবার আমরা এই ফোনেম এবং গ্রাফেম কাকে বলে সেটা নিয়ে কথা বলব। সো ফোনেমটা কি? ফোনেম ইজ বেসিক্যালি সাউন্ড। প্রতিটা লেটারের একটা নির্দিষ্ট সাউন্ড আছে, সেটাকেই ফোনেম বলে। লাইক এ says a. So a says a. A is a sound of letter A. This sound a is called phoneme. তাহলে এই যে এর যে সাউন্ড হচ্ছে a, এই সাউন্ডটাকেই আমরা ফোনেম বলছি। Now we are going to talk about grapheme. So what is grapheme? Letter বা group of letters কে আমরা বলবো grapheme. Like B says B. Here letter B is grapheme. So এখানে যে B লেটারের যে সাউন্ড হচ্ছে B, sound is called phoneme and the letter B যে পিকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লেটার B এ, সেটাকে আমরা বলবো grapheme. Another example is CK, K says K sound. So here CK, K, these are grapheme. তো এই যে আমরা পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি CK, K লেটারের, এগুলোকে আমরা বলবো grapheme. Basically, phoneme is the sound of letter and grapheme is a picture or graphics of the letters. Now we are going to learn about the phonics. So A says A, apple. B says B, ball. C says K, cat. D says D, dog. E says I, elephant. F says F, fish. G says G, gorilla. H says H, horse. I says I, import. J says J, jug. K says K, kite. L says lion. M says mango. N says nose. O says octopus. P says penguin. U says queen. R says rose. S says sun. T says tiger. U says umbrella. V says van. W says watch. X says x-ray. Y says yuck. And Z says zero.